mint egyfajta tisztító elem, ami tisztító hatást vált ki a belsőnkre. You know, negative types of mentalities like envy, greed, pride, arrogance. Vannak ezek a negatív hangulatok, mint az irigység, a mohóság, az arrogancia. In the spiritual traditions, these are considered to be like diseased conditions. A lelki tradíciók szerint ezeket a hangulatokat vagy állapotokat egyfajta beteges állapothoz hasonlítják. And the sound, spiritual sound, transcendental sound of mantras, it has a cleansing effect to remove these types of attitudes from our hearts. És a spirituális hangvibrációnak, ezeknek a mantráknak van az a képességük vagy hatásuk, hogy ezeket az alacsonyabb rendű hangulatokat el tudják távolítani a szívünkből. And they sort of act like medicine, you could say. És lehet azt mondani, hogy gyógyszerként hatnak. You know, if you get sick, if you get some sort of infection, say, then generally the doctors at least will give you antibiotics. El lehet mondani általánosságban, hogyha az ember megbetegszik, valami fertőzést kap el, akkor az orvos föl fog írni egy antibiotikumot. I mean, we're not so keen on antibiotics, to tell you the truth, but, you know, medicine will cleanse out, or is meant to cleanse out, the disease inside. Én nem vagyok túl lelkes az antibiotikumokra, de általánosságban beszélve a gyógyszernek azt a hatást kell kiváltani, hogy kitisztítsa a betegséget a szervezetből. So mantra, generally, it works in that sort of way. Általánosságban beszélve a mantra pont ilyen módon működik. Lust, anger, greed, enviousness, they get cleansed out by mantra. A két, a dühöt, a mohóságot, az irítséget kitisztítják a szívünkből a mantrák. I don't know how many of you have chanted mantras before, or much chanted mantras. Nem tudom, hogy közületek hányan vannak, akik már életükben énekeltek mantrákat, vagy mondtak mantrákat. Anyway, like I said, if you know these mantras, which I'm going to chant just now, join in with me. If you don't, just listen to the sounds. You don't need to know what it means even, but just let the sound enter and just go to the heart, see what happens. Ahogy említettem, hogyha ismeritek ezeket a mantrákat, akkor mondjátok velem, hogyha viszont nem, akkor próbáljátok minél jobban azt, hogy figyeltek a mantrára, hogy a fületeken keresztül belétek menjen, és még hogyha nem is tudjátok a jelentését, akkor is nagyon jó hatása van. Nézzük meg, vagy vizsgáljátok meg majd magatokat, hogy milyen eredményt ad. I'll just chant a few mantras. It'll just take really not more than 2 minutes maximum. Szóval csak fogok mondani pár mantrát, nem fog tovább tartani 2 percnél. And you know, but if you try to tune in, get on the wavelength, then even in just a couple of minutes, you will notice a purifying type of effect. Ha próbáltok ezekre a mantrákra ráhangolódni, akkor még ilyen rövid idő alatt is, mint 2 perc, akkor fogtok tapasztalni egy tisztulás, vagy egy tisztító hatást. And then later on in a little while, we'll chant more and get into it a bit more, and then you can really see what experience you get. És később majd a program vége felé, akkor picit többet is fogunk énekelni, és akkor még jobban meg tudjátok tapasztalni, hogy mit jelent ez. Okay, so here we go. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhaktavrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. So it wasn't difficult, was it? Nem volt bonyolult, ugye? I think you have a future in mantra chanting. Azt hiszem, van jövőtök a mantra éneklésben. Anyway, let's see how it goes. Okay, so let me just tell you a little story before I'm going to read 2 verses here, but let me tell you a little story before. Föl fogok olvasni majd 2 verset, de engedjétek meg, hogy előtte egy rövid történettel kezdjünk. This is a true story, an experience I had. Ez egy igaz történet és egy olyan tapasztalat, ami nekem volt. You know, I got into mantra chanting, yoga, transcendental things little over 50 years ago in England. Tudjátok, én kicsit több mint 50 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a mantrák éneklésével és ezzel a meditációval Angliában. And you know, there's all sorts of different people who got involved. És annyiféle, különféle ember került kapcsolatba ezzel. And one person who at the time at least was very famous and an extremely famous person who really got into mantra very deeply was George Harrison. És abban az időben volt egy nagyon híres, egy kifejezetten híres személy, aki nagyon beleásta magát a mantra meditációba. Ő volt George Harrison. He was, you know, we're talking now 50 years ago, and maybe you've heard of him. Valószínűleg hallottatok róla, ugye ez 50 évvel ezelőttről beszélünk. He was in a group, a musical group called the Beatles. A Beatlesnek volt a tagja. Maybe before many of you were born. Lehet, hogy még azelőtt, mielőtt sokan közületek megszülettek volna. You heard of him? De hallottatok róla? You heard. Okay. Anyway, yeah, I mean, in their time, sure, they were really very, very famous. Az ő idejükben ők hihetetlenül híresek voltak. So, and the group, all of them got into yoga and meditation. És a csoportjukban, vagy a bandájukból mindenki foglalkozott így a jogával, vagy mantra meditációval. But particularly George, he really got into it a lot more than the others. De kifejezetten George, ő még a többiekhez képest is mélyebben beleásta magát ennek a tudományába. So one day, actually it was late 1979, I went to visit George in his house outside London. 1979 év vége felé elmentem meglátogatni George-ot az ő házában, ami Londonon kívül volt. And we talked about many things. És nagyon sok dologról beszélgettünk. He had already been to India a few times. Akkor már több alkalommal megjárta Indiát. Yeah, so anyway, he told us the story of how he had first really got a very powerful experience from chanting mantra. És elmesélte nekünk annak a történetét, hogy ő mikor kapott egy nagyon erős benyomást és tapasztalatot a mantrák éneklésével kapcsolatban. He and John Lennon, who was also a member of that group, they were on a boat cruise in the Mediterranean. Ő jó maga, ugye George Harrison és John Lennon, aki szintén a Beatlesnek volt tagja, a mediterrán tengeren voltak egy ilyen hajó kiránduláson. One morning they woke up on the boat. Egyik reggel, amikor a hajón felkeltek. And they thought, hey, let's just chant some mantras. És
akkor gondolták, hogy hé, hát énekeljünk mantrákat. Yeah, let's do it. Oké, csináljuk. So they picked up their guitars Felvették a gitárjaikat, and they started singing the Hare Krishna mantra, which we also just chanted a few minutes ago. és akkor elkezdték énekelni a Hare Krishna mantrát, amit itt is szoktunk énekelni. And they really got into it. És nagyon, nagyon beleértek. You know, it was like 7 in the morning. Reggel 7 volt körülbelül, About 9 o'clock, they were still going. de még 9-kor is folytatták. And one of the staff from the boat came and said, "It's breakfast time. Come up and have breakfast." És a személyzet egy tagja oda ment hozzájuk, hogy elérkezett a reggeli ideje, gyertek reggelizni. But they didn't do it. They just carried on playing and singing Hare Krishna. De nem mentek reggelizni, hanem csak folytatták a Hare Krishna éneklését. So then, you know, that's 9 o'clock. Then it was 1 o'clock in the afternoon. Aztán már délután 1 volt, They were still going. de akkor még mindig folytatták az éneklést. And someone came, the staff came and said, "You know, you missed breakfast. You got to come for lunch. Come now." Aztán jött megint a személyzetnek a tagja, mondta nekik, hogy hát reggelit kihagytátok, most már muszáj, hogy gyertek ebédelni. So they said, "No, we're into this," and they just carried on. Mondták, hogy nem, most el vagyunk foglalva, és akkor folytatták. Means now it's about 6 hours non-stop. Ugye itt most már 6 óra megállás nélküli éneklésnél tartunk. Then they carried on, and later, maybe like 5 or 6 o'clock, another staff member came. Aztán később, olyan 5-6 felé egy másik személyzeti tag jött, You know, you haven't eaten all day. You got to come and have dinner. és mondta nekik, hogy hát egész nap nem ettetek semmit, gyertek vacsorázni. They just carried on singing. Folytatták az éneklést. Yeah. And they went on the whole night. És egész éjszaka énekeltek. 22 hours later, they stopped. 22 óra eltelte, után hagyták abba. And George, so we're talking about this, George is explaining the whole experience. És amikor így beszélgettem vele, akkor George mesélt az élményéről. And George told us that, you know, the experience from the mantra was just so profound. He basically never had any experience like that before. És arról mesélt, hogy a mantra éneklésből olyan emelkedett, olyan fantasztikus élménye volt, ami még soha nem történt vele azelőtt. And he said it really convinced him that mantra is something really special. Ami meggyőzte őt arról, hogy a mantra az egy nagyon különleges dolog. So I asked him, what would it have been like if you sang one of your Beatles songs for 22 hours? Megkérdeztem tőle, hogy mi lett volna akkor, hogyha az egyik Beatles dalotokat éneklitek 22 órán keresztül. Are you familiar with Beatles songs? Ismertek néhány Beatles számot? I mean, it's sort of ancient history now. Már olyan, mint egy őskorszaki történelem. But I said, you know, what if you sang one of your Beatles songs? And I said, like, what if you were to sing your song for 22 hours to sing, "I want to hold your hand"? És akkor mondtam neki, hogy mi lett volna akkor, hogyha 22 órán keresztül kellett volna énekelni azt a számot, aminek ugye ez a refrénje, hogy fogom a kezed. Had you heard that? You heard that song before? Hallottátok már ezt a You dalt? heard it? Really? You heard it? Van, aki már Wow, hallotta. amazing. Okay, well, if you didn't hear it, don't worry. You didn't miss too much. Hogyha nem hallottátok, ne aggódjatok, nem maradtatok le túl sokról. I want to hold your hand. Akarom fogni a kezed. So anyway, George, so I said that to George. George laughed Azt amikor mondtam George-nak, akkor így elnevette magát, and he thought, you know, momentarily. és akkor egy pillanatra elgondolkozott, And he said, well, I think it would have been a hard day's night. és akkor mondta, nos, hát azt gondolom, hogy az egy kemény éjszaka lett volna. Had you heard that one before?
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. I can still remember it. Ez is egy ilyen dal igazából, hogy ez egy ilyen nehéz nap és éjszaka volt, és úgy dolgoztam, mint egy kutya. Ez egy ilyen dal. Almost 60 years ago. Még mindig emlékszem erre a szövegre, pedig már 60 évvel ezelőtt volt majdnem. In other words, what he meant was, it would have been difficult. Más szavakkal azt akartam mondani ezzel, hogy nehéz lett volna. Because that's material sound vibration. Mert ez anyagi hangvibráció. And at first it may sound nice. És lehet, hogy úgy elsőre olyan jól hangzik. But then, you hear it a few times, 2, 3, 4, 10 times, and it's not so nice any longer. De mikor már kétszer, négyszer, 10-szer hallja az ember, akkor már nem tűnik olyan kellemesnek. Yeah. I had another experience actually in South Africa. Nekem is volt egy hasonló tapasztalatom Dél-Afrikában. We were fundraising in a shopping mall. Egy bevásárlóközpontban éppen adományt gyűjtöttünk. And they gave us a place where we could be, but it was right next to the music shop. Adtak egy helyet, ahol lehettünk, de közvetlenül a zeneboltnak a bejáratánál volt. And somehow or other, the entire day, from like 9 in the morning till 6 in the evening, they played one song by Stevie Wonder. És reggel 8-tól este 6-ig egyetlen számot játszottak végig Stevie Wondertől. I just called to say I love you. Úgy érzem, azt kell mondanom, hogy szeretlek téged, van ez a szám. Excuse me, I don't want to offend Stevie Wonder. Természetesen nem akarom megbántani Stevie Wondert. Yeah. So there we were the whole day, hearing the song the whole day. Ott voltunk egész nap, és ezt a dalt hallgattuk egész nap. And then we went home in the late afternoon, and there I am sitting there, we're on the way home, and I'm sitting there, and in my head comes, I just called to say. És akkor megyünk haza késő délután, ülök az autóba, és azon kapom magam, hogy nem más megy a fejembe, mint ez a szám. Anyway, I was never a Stevie Wonder fan, frankly. Sosem voltam tagja Stevie Wonder csapatának, vagy a rajongó táborának. It was almost like an addiction. Olyan volt, mint egy ilyen addikció. You just don't want it any longer. Nem akarta már az ember azt úgy tovább hallani. That it's hard to get rid of it. És próbáltam tőle attól a dologtól megszabadulni. Anyway, the thing is that mantra, spiritual sound vibration, like the experienced George had, is that because it's spiritual, it has an eternal nature. You can go on, and it doesn't get boring. A lelki hangvibrációnak, ennek a transzcendentális hangvibrációnak, ahogy George is tapasztalta, mivel örökkévaló a természete, ezért az ember bármennyi ideig csinálja, akkor nem fogja megunni. Actually, it gets better. Sőt, igazából egyre jobb lesz. Really, yeah. So anyway, that's just a few words about mantras. Minden esetre csak akartam mondani egy pár szót így a mantrákról. Now I'm going to read this 2 verses which are from very ancient literature called Brahma Samhita. Most pedig szeretnék felolvasni 2 verset, ami egy nagyon ősi írásból, a Brahma Samhitából származik. And they're describing the spiritual world. És ezek a versek a lelki világot írják le. Mean spiritual world, we mean like the kingdom of God. A lelki világ alatt Istennek a királyságát értjük. So here we go, just listen to this, because this is also mantra actually. Ez is egyfajta mantra, igazából hallgassátok. I mean, it can be sung, but I'll just speak it. Lehet énekelve is mondani, de én most csak mondani fogom. Shriya Kanta Kanta Parama Purusha Kalpa Taravo
Druma bhumis chintamani gana, maitoyam amritam, kataganam natyam gamanamapi, vangsi priya saki, chidanandam jyoti paramapi, tadasvadyam apicha, sayatra shirabdi, sravati sura, bibyascha sumahan, nimesha dakyo va vrajati na, hiatrapi samaya, bhaje sweta dvipam, tamaham iha, golokam itiyam, vidantaste santa shiti vira, lachara kati paye. So that means, well, you don't have it accessible. Yes. Okay. I'll just read it in English, then you can you do an on-the-spot translation? It's pretty good, isn't it? Sure, I tell you what. He taught me my first Hungarian word yesterday, which I forgot already. Köszönöm. Was it? Köszönöm. Köszönöm. Ez volt az első szó, amit magyarul tegnap tanultam. Köszönöm. Yeah. Thank you for coming. Köszönöm, hogy itt vagytok. Okay, so now what this means, if you can, oh, you got it. It's just English, it's maybe Ah. Okay, so, well, let me just read it because it's very beautiful. I really love it. And then you can, Engedjétek meg, hogy elolvassam, mert nagyon csodálatos, nagyon szeretem, és akkor utána halljuk a fordítást. you can study it for a minute or two, whatever it is. Yeah. I worship that transcendental seat known as Svetadweep, where as loving consorts, the Lakshmis in their unalloyed spiritual essence practice the amorous service of the Supreme Lord Krishna as their only lover, where every tree is a transcendental purpose tree, where the soil is the purpose gem, all water is nectar, every word is a song, every step is a dance, the flute is the favorite attendant, effulgence is full of transcendental bliss, and the supreme spiritual entities are all enjoyable and tasty, where numberless milk cows always emit transcendental oceans of milk, where there is eternal existence of transcendental time, who is ever present and without past or future, and hence is not subject to the quality of passing away, even for the space of half a moment. That realm is known as Goloka only to a very few self-realized souls in this world. What do you reckon? Can manage, yeah. Go ahead. Azt a transzcendentális lakhelyet imádom, amit Svetadvípának hívnak, ahol szerető társak, a Lakshmik, a vegyítetlen lelki eszenciájukban szerető szolgálatukat gyakorolják a legfelsőbb Úr Krishna felé, aki a szeretetük egyetlen tárgya. Ahol minden fa egy transzcendentális kívánságteljesítő fa, ahol a föld az drága kövekkel van tele, ahol a víz az maga a nektár, minden szó egy ének, minden lépés egy tánc, és a fuvola az a legkedvesebb társ. A ragyogás az teljes transzcendentális boldogságot hordoz, és a legfelsőbb lelki lények mind az élvezet tárházai, ahol megszámlálhatatlan tejelőtehén van, és tejóceánt árasztanak magukból, ahol örökké valóság van, és transzcendentális idő,
ahol az ember mindig a jelenben van, a múlt és a jövőtől mentesen. Ezért az elmúlásnak a lelki világban így nincsen senki kitéve. Egy parányi töredék pillanatra sem. Ezt a helyet úgy ismerik, mint Góloka. Igazából nagyon kevesen ismerik, néhány megvalósított lélek ebben a világban. Well done. Because that's not easy. The English is not easy. Nem könnyű ez a vers angolul. Anyway, you've got a good man here. Look after him. Right. So, I mean, there's a lot in those two verses. Ebben a két versben nagyon sok van benne. One thing which always strikes me is towards the end there, it talks about in the spiritual world, the existence of spiritual time. Mindig megdöbbent egy része a második versnek, ahol arról lehet olvasni, hogy a lelki világban van ez a transzcendentális idő. And it's interesting, it says there's eternal existence of transcendental time. Who is ever present? In other words, time is like a person. És ez a transzcendentális idő, ő mindig jelen van, tehát a transzcendentális időnek van egy személyisége. Anyway, there, I mean, it's just something we can think about, which, you know, to sort of take our minds out from the usual sorts of things that we know and experience about life and this world. Szóval akkor ez egy ilyen tudatkísérlet, hogy kivesszük az elménket azokból a dolgokból, amiben általában el van merülve, és amivel általában foglalkozunk ezen a világon belül. In the spiritual world, every tree is a purpose tree, means a desire tree. A lelki világban minden fa egy kívánság teljesítő fa. You just ask it for something, anything, and you got it. Csak kértek a fától valamit, bármit, és megadja. Yeah. I mean, you can ask them in Hungarian. Még magyarul is lehet kérni. They understand Hungarian. Értik a magyart is azok a fák. Really, any language. Bármilyen nyelvet. No problem at all. Semmi nehézségük nincs ezzel. Yeah. And, you know, and because the residents of the spiritual world, because they're very pure people, then what they ask for is not just some, you know, very materialistic thing, give me lots of money. És a lelki világ lakói, akik nagyon tiszta lelkek, ők nem valami anyagi dolgot kérnek, mint például, hogy akkor legyen sok pénzem. Give me a new motor car. Hogy legyen egy új autóm. BMW. In English we say big money wasted. Ez a BMW angolul ezt a akronimot, vagy ezt a betűszót, ezt úgy is mondják, hogy úgy lehetne fordítani, hogy sok elpazarolt pénz. Excuse me, BMW. Elnézést, BMW-sek. And the ground, the rocks and whatever on the ground, they're also wish fulfilling. És a kövek a földön, ők is kívánság teljesítőek. So all they ask for is just wonderful, beneficial things. És a lelki világ lakói csak nagyon csodálatos és kedvező dolgokat kérnek. And then it says here, all the water, it tastes like nectar. És itt arról is olvashatunk, hogy a víznek olyan íze van, mint a nektárnak. Cheers. It's water. Víz. Which brand is it? Milyen márkájú víz? Anyway, Purified tap water. it's purified tap water. Tastes like purified tap water. Olyan íze van, mint a tisztított csapvíznek. But in the spiritual world, all the water tastes like nectar. De a lelki világban minden víznek nektár íze van.
Yeah. Then, what is it now? All water is nectar. Who is the best cook here? Itt ki a legjobb szakács? Who is it? I don't know. I have no experience with all the people. Oh, okay. Really? Aha. He may be, is it? Yeah. Really? You're an all-rounder, aren't you? Yeah, so, someone's an expert cook and they make some incredible nectar drink. Hogyha valaki nagyon ért a főzéshez és csinál valami fantasztikusan finom italt, All sorts of wonderful, healthy ingredients like cream. That's a joke, by the way. Anyway, cream, sugar, and honey, etc. és akkor mindenfajta csodálatos összetevőket rak bele, mint a tejszínt, a mézet, ilyen dolgokat. Anyway, the best drink you can just imagine or dream of. A legfinomabb ital, amit csak el tudtak képzelni, vagy amiről álmodhattok. One of our great spiritual masters from about nearly 500 years ago, Jiva Goswami, he comments on this verse and this particular point about the water in the spiritual world. Van egy lelki tanítómester, aki kb. 500 évvel ezelőtt élt, úgy hívják, hogy Jiva Goswami. Ennek a versnek itt ezen a pontján akkor így megállt és kommentálta, magyarázatot fűzött hozzá. He says that even the best nectar drink made in this world by Gautama Prabhu, compared, by the standards of the spiritual world, it tastes like water. És akkor azt mondja, hogy amikor a legfinomabb elkészíthető italt ebben a világban akkor felajánljuk, akkor az olyan íze van, mint hogyha valaki csak vizet inna. Yeah. Hogyha a lelki világ sztenderdjéhez hasonlítjuk. Not bad. Nem rossz. And he says that that there in the spiritual world, their water tastes like our best nectar drink. És azt mondják, hogy a lelki világnak a vize olyan ízű, mint nekünk a lehető legfinomabb italunk. And he says, if their water is like that in the spiritual world, what does their nectar taste like? Szóval, hogyha a lelki világnak a víze olyan ízű, mint nekünk a legjobb, legfinomabb italunk, akkor az ő nektárjuk, az ő legfinomabb italuknak milyen íze lehet? He says, we have no experience of that. Azt mondja Jiva Goswami, hogy erről nincsen semmilyen felfogható tapasztalatunk. So we can't even really imagine maybe it's like this or that. Még el sem tudjuk képzelni, hogy ez ilyen vagy olyan lehet. Then he says, every word is a song. És azt mondja, hogy akkor minden szó egy ének. When they're just speaking to each other, just normal everyday talk, Csak amikor így beszélgetnek egymással hétköznapi módon, in the spiritual a world, lelki világban, then, when they're just saying, hi, how are you doing? amikor csak így köszönnek egymásnak, hogy hé, hogy vagy, It's like our best singing. az olyan, mint nekünk a legjobb éneklés. Who's our best singer? Ki az, aki itt a legjobb énekes? Don't tell us that. Oh, really? Oh, what's his name? What's your name, Prabhu? David. David. When David is singing just like a nightingale, or anyway, when he's singing his best, it's like their ordinary talk in the spiritual world. Amikor Dávid magához képest a lehető leggyönyörűbben énekel, az a lelki világban olyan, mint csak közönséges beszéd. Sure. And so Jiva Goswami says, if that's what their ordinary talking is like, what's it like when they sing? És
azt mondja Jiva Goswami, hogy ha nekik a mi legszebb énekünk közönséges beszédnek tűnik, akkor milyen lehet az, amikor ők énekelnek a legszebben. And again he says, we have no experience of such a thing. És azt mondja, hogy igazából ilyen dologról semmilyen felfogó képességünk nincs. So we can't say it's like this or it's like that. Nem tudjuk azt mondani, hogy ilyen vagy olyan. And then every step is a dance. És minden lépés egy tánc. Who's our best dancer? Ki a legjobb táncosunk? Anyway, whoever that is. Bárki legyen is ez. Okay. Yeah, but even our best dancer who is dancing their best, it's like they're ordinary walking in the spiritual world. Még hogyha a legjobb táncos a lehető legjobb formáját hozva táncol, az is csak közönséges lépegetés a lelki világban. So again, Jiva Goswami says, so if that's the case, then what is it like when they dance? És Jiva Goswami megint azt mondja, hogy ha ez a helyzet, akkor milyen lehet az, amikor a lelki világban táncolnak. And again he says, we have no experience of such a thing. We cannot even imagine what it may be like. És azt mondja, hogy ismét ez egy olyan dolog, amit el sem tudunk képzelni, hogy milyen lehet. And then he says that because we have no experience of these things, therefore very few people want to go there. És azt mondja, hogy pont azért, mert erről nincsen ilyenfajta tapasztalatunk, nagyon kevesen akarnak oda eljutni. Because it's just beyond their experience and beyond their conception. Mert ez a felfogó képességeiknek a határán túl van. So anyway, you know, it's nice because otherwise you're stuck here in this material world. And it's really, I mean, it's not that exciting, it's not that much fun. De máskülönben az ember itt ragad ebbe az anyagi világba, ami se nem izgalmas, se nem ad igazi boldogságot. You know, of course, we don't want to talk about anything to do with Russia. Persze nem akarunk semmi olyan dolgot mondani, ami Oroszországgal kapcsolatban áll. Yeah. And we don't want to talk about Donald Trump. És Donald Trumpról sem fogunk beszélni. You heard of Donald Trump? De biztos hallottatok már róla. Anyway, it's all pretty weird, really. So this world is weird, it's difficult. And just when you think things are getting sorted out, then along comes COVID. Szóval nagyon furcsa ez a világ, nagyon fel van borulva, és amikor az ember úgy látja, hogy úgy kezdenek kisimulni a dolgok, akkor pedig beüt a Covid. Yeah. So material life in this world. Of course, people have their ideas, their desires, their dreams. You know, we want to live like this or that. But how often does it work out like that? Persze az embereknek megvannak az elképzeléseik, a koncepcióik, a vágyaik, hogy így, vagy úgy, vagy ilyen módon, olyan módon akarunk élni, de ez igazából hányszor valósul meg. Some few years ago when I was just before COVID, I was in America and I saw a bumper sticker on a car. Valamivel azelőtt, hogy a Covid elkezdődött, akkor Amerikában voltam, és az egyik autónak a lökhárítóján láttam egy matricát. Okay, you know what I mean, yeah? A little, you know, a few words saying something. Valamikor így ragaszgatnak ilyen matricákat az autók hátuljára, ami néhány szóból áll, és így mond valamit. And what it said was, and I don't want to offend anyone, És azt mondta ez a matrica, és nem akarok senkit sem megbántani, vagy megsérteni. but what it said was, life is a bitch. De az volt odaírva, hogy az élet, az... You know, bitch is a very sort of, I mean, it's a very sort of aggressive term, you could say. Ez egy elég agresszív kifejezés, lehet azt mondani. Yeah, you know, about a woman who's just really, you know, ugh, sort of thing. Egy olyan nőt takar ez a szó, aki nem megfelelően viselkedik. So life is a bitch,
and then you die. Szóval ez volt az egész szöveg, hogy az élet egy szívás, és utána meg is hal az ember. There you go. Life is tough, and then you die. És akkor ez az ügy, hogy kemény az élet, és utána még meg is halunk. You know, look at me, I'm an old man. Csak nézzetek meg engem, egy öreg ember vagyok. I'm the oldest person sitting in this room, Ebben a teremben én vagyok a legidősebb személy. by far. Bőven én vagyok a legidősebb. I won't ask you to guess how old I am, but I'm old. Nem foglak megkérni benneteket, hogy tippeljétek meg, hogy hány éves vagyok, de öreg vagyok. And you know, when you get to my age, you're meant to retire. And then, at least in the Western world, they call it your golden years. Ugye a nyugati világban azt mondják, hogy ilyen idős korban az ember már nyugdíjba vonul, és akkor a nyugdíjas éveket úgy mondják, hogy az aranyévek. But someone just told me in South Africa a few weeks ago, they told me a really nice, a really accurate saying. De néhány héttel ezelőtt Dél-Afrikában valaki egy nagyon pontos, nagyon találó mondatot vagy kifejezést mondott nekem. None of you are old, so you might not get this, but in due course you will. Nem vagytok egyikőtök sem idős, szóval lehet, hogy nem fogjátok pont érteni, de idővel meg fogjátok érteni. So it goes, Így hangzik. old age is not for sissies. Az öregkor az nem ez a sziszi, ez ilyen Any, nyápicoknak való. yeah. And it's really true, I tell you what. És el kell, hogy mondjam nektek, ez nagyon igaz. Gee, it's so, the body just can't do what it used to do at all. A test már képtelen arra, hogy azt csinálja, amit régen tudott csinálni. You become expert at forgetting things. Az ember szakértőjévé válik annak, hogy hogyan felejtsen el dolgokat. My mother passed away a few years ago at the age of 91. Édesanyám néhány évvel ezelőtt 91 évesen hagyta el a testét. And she could forget anything, Ő bármit képes volt elfelejteni. particularly the keys to her flat. Kifejezetten a lakásának a kulcsait. And I'd go and visit her for some days every year, and she'd lose the keys. És minden évben néhány napra elmentem hozzá látogatóba, és mindig elhagyta a kulcsokat. And she'd get into such a state. És úgy olyan állapotba került mindig, Where are the keys? hol vannak a kulcsok. Did you see where I put the keys? Láttad, hogy hova tettem őket? Are they here? Itt vannak? Oh, no, they're not there. Talán nem ott vannak. I mean, it's very unfortunate. I mean, she wasn't a bad person, but you could see, well, old age is not for sissies, believe me. Szóval nem volt ő egy rossz személy, de el tudom mondani, hogy az öregkor az nem nyápicoknak, kényeseknek való. Anyway, you know, the thing is, at least from my point of view, say, that when you really try to get into some like genuine spiritual practices, they can have a very profound beneficial effect on you. Az én nézőpontomból el tudom mondani, hogy amikor az ember egy hiteles, lelki, spirituális folyamatot elkezd és próbálja magát beleásni, akkor nagyon komoly előnyei vannak az egyénre nézve. Particularly, I began in the beginning by talking about mantras. Ugye a programnak az elején beszéltem a mantrákról. And then there's yoga. Aztán ugye ott van a jóga. Yeah, different types of practices that you can adopt, a person can adopt in their life according to the time they have and, you know, like, and what they're able to do. Szóval különböző gyakorlatok vannak, amit valaki elsajátíthat, vagy rendszeresen végezhet attól függően, hogy milyen élethelyzetben van, vagy mennyi idő áll a rendelkezésére. In other words, it's very easy to make it like a very personal thing
that you can get into in your way. Szóval más szavakkal ez egy nagyon személyre szabható dolog, amiben az ember úgy el tud merülni olyan módon, ahogy az neki a legjobb. We tried to get Mick Jagger into it. Próbáltuk Mick Jaggert rávenni. You heard of him? Talán róla is hallottatok. Okay. If you didn't, it's probably better, but anyway. Hogyha nem, az lehet, hogy még jobb is, de mindegy. So yeah, we tried to get him into it. He tried, he made an effort. He had, you see here, look, these are my beads I use for keeping track of how many times I've chanted mantras. Ő is ezt próbálta, ezt a folyamatot. Látjátok, itt van a japa füzérem, ez egy olyan füzér, amin azt tartom számon, hogy hány mantrát mondtam el a nap során. So one of my friends, he gave Mick Jagger a set of beads. Az egyik barátom Mick Jaggernek is adott egy ilyen japa láncot, And he tried chanting. He was chanting for a while. és próbálkozott a mantra énekléssel egész hosszú időn keresztül. But he said, in the end, he said, you know, I'm not really into it so much. De a végén azt mondta, hogy igazából nem merültem el benne annyira. And he pulled out a joint of marijuana and said, this helps. És akkor kivett egy marihuánából tekert jointot, és akkor mondta, ez az, ami segít. Anyway, that's more his style. Minden esetre ez volt inkább az ő stílusa. Well, even, you know, when I was young, I saw them in concert when just where the song about satisfaction came out. Amikor fiatal voltam, akkor láttam őket koncerten, amikor ez a Satisfaction, vagy Elégedettség című számuk debütált. You heard of that song? Hallottatok már erről a... You've been around, haven't you? My gosh. I can't get no satisfaction. And I tried and I tried and I tried. Yeah. Így hangzik ez a szám, hogy nem tudok elégedettséget kapni, pedig próbáltam és próbáltam. One of my friends met, not Mick Jagger, but one of the other ones, just before COVID. Az egyik barátom találkozott egyikükkel, nem Mick Jaggerrel, hanem a csapat egyik másik tagjával, ez még a Covid előtt volt közvetlenül. One of the guitarists. Az egyik gitárost. And asked him, did you find satisfaction yet? És megkérdezte tőle, hogy megtaláltad már az elégedettséget? And he said, we're still working on it. És akkor mondta, hogy még mindig dolgozunk rajta. Yeah. So, but one needs to actually apply oneself to some genuine spiritual practice and apply oneself a little seriously. De amikor valaki belekezd egy lelki folyamatba, és ezt igazából komolyan veszi. Because, you know, like so many things, like almost anything, you tend to get out of it what you put into it. Mert mint minden mással is úgy van, annyit kapsz valamiből, amennyit beleraksz. Yeah. So, you know, I don't know if I know any of you at all, really, but my advice to you or suggestion to you is particularly, like in this case, particularly try and get into some regular mantra chanting. De szóval nem ismerlek itt benneteket, de ez egy javaslatom a számotokra, hogy kezdjetek el rendszeresen mantra meditációt gyakorolni. And my prediction is, if I look into my crystal ball És to az see a the future, feltételezésem, hogyha belenézek a kristálygömbömben, belátom a jövőt, you'll really get something very positive as an experience in your life. akkor tudom azt mondani, hogy valami nagyon pozitív tapasztalatra tudtok szert tenni az életetekben ilyen módon. So shall we do so? What do you think? Or would anyone have any questions or comments? Or Question is good and then we can chant. okay. Oh, thank you. What's it again? Thank you. Köszönöm. Kasanam. Kasanam.
Really? Big köszönöm. That's nice. Thank you. Okay, yeah. Anyone got any Van questions, valakinek kérdése? comments, Hozzáfűzése? complaints? Panasza? Yeah, May I? yeah. Because I'm not sure this is 100% related to the topic, but I feel a huge feeling to ask something maybe that can help me to step forward, or maybe it can be a good teaching. Okay, let's. Nem tudom, hogy mennyire kapcsolódik a témához, minden esetre úgy érzem, hogy van egy kérdés, amit fel kell tennem, mert ez tudna nekem segíteni ebben, hogy előre lépjek az utamon, és ez egy jó tanítás lehet. So I have a relative, a really close one, really close one, older one. Who's dead? No, is that what you said? You've got a close relative? I have a close relative. Okay. Van egy közeli rokonom, egy idősebb személy. Yes, yes, and maybe my point of view is wrong, but he is a physical worker and he cannot see spiritual world. He cannot see transcendent things, and I just tell him just be good, just be a good man, just be kind, and your life will change. But I think he cannot understand. So should I, or shall I, or can I change him? Or because if I see he is not on a good path, Wow. it hurts Okay. for me. So what Right. is the teaching in this case? Okay. Igen. Hogy in Hungarian. Mm-hmm. Amikor azt látom, hogy nem látja a spirituális világot, a transzcendentális dolgokat, és úgy látom, hogy nem a helyes jó úton van, mit tudnék tenni, vagy kellene tennem, vagy mit lehetne tennem, hogy rálépjen a helyes útra, mert úgy látom, hogy nem látja ezt. Okay. Okay. Yeah, you know, well, you're familiar with Krishna consciousness, are you? Or not really? Már úgy ismered a Krishna tudatot, vagy nem Just annyira? slightly, Do you know what prasadam is? yes. You do. Tudod, hogy mit jelent az, hogy prasádam, hogy mi a prasádam? Spiritualized food. Ez lelki étel. I mean, I think your advice, if he's really that sort of person, your advice is probably the best, in terms of advice, the best that could be done under the circumstances. Az adott körülmények között az, amit mondasz neki, mint tanács, az valószínűleg a legjobb tanács, amit lehet neki adni. Because if you try to give people some advice which is beyond their ability to really absorb and apply, then it's just a waste. Mert hogyha embereknek olyan tanítást, vagy olyan dolgot próbálsz átadni, ami a felfogó képességük határán túl van, akkor az igazából felesleges. But one thing you can do, which is very nice, I mean, it'll really help your relative very nicely, is on a regular basis, as practical, give him spiritual food. De amit mindenképpen megtehetsz, rendszeresen megtehetsz, hogy lelki ételt adsz a rokonodnak. You know, like particularly, anyway, spiritual food, like if he likes sweet things. Szereti az édességeket? Does he like sweet things? Szereti az édességeket? Oh, well, there you go. Akkor itt van, tessék. There are many nice sweets you can make Sok olyan édesség van, amit te is el tudsz készíteni. and offer them to the Lord Felajánlod őket, and give them to him. és akkor azt oda tudod neki adni. And that will really, that'll benefit him spiritually, and the effect will be seen in time in terms of like improvement of attitude and just general state of mind. És ez a javát fogja szolgálni, ami időben meg fog mutatkozni abban, hogy milyen az általános hangulata, és milyen
milyen karaktere van, vagy milyen jellemben van. Yeah, what's cake in Hungarian? Sütemény. 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 Yeah, seriously. Do make nice sütemény and offer it Süteményt, és ajánl fel, and give it to him. és ad neki oda. And yeah, it'll really help him. Plus, he'll be really happy with you. Ez nagyon jót fog neki tenni, és hogy veled is elégedett lesz. That's what I'd say. Én azt mondanám. Okay. Anyone else? Valaki más. Yes, sir. So you talked about this spiritual time that I'm not sure I understood completely because we, as far as I understand, that we have this usual notion of time, but that's very Oh. subjective, very relative. Yeah. Different for every person. Yeah. You know, this is talking about time in the spiritual world where it functions quite, oh, well, no, you got to repeat. In, Hogy az anyagi világban az időről van egyfajta felfogásunk, hogy itt telik. Ugye ez volt a kérdés, hogy ez pont hogy van. it's just, Lehet, hogy András mondta, hogy arra gondoltam, hogy még fizikailag is különbözően telik mindenkinek az idő. Ugye van az a relativizálás dolog, hogy ha gyorsabban megyek, akkor lassabban telik nekem, mint annak, aki lassabban megy hozzám képest. So he's saying that time is actually relative and it goes faster, slower, according to the individual. So it's relative how we experience Yes. the passing of time. right. That's a fact. Ez egy tény, You know, if you're having a bad day at work, hogyha mondjuk rossz napod van a munkahelyen, then at least it can seem like time has slowed down. akkor lehet az az érzésed, hogy az idő az nagyon lelassult. And if you're having a really good time doing something, then it seems like, well, they say time is flying. És amikor meg nagyon jól érzed magad, akkor meg szokták úgy mondani, hogy elrepül az idő. At least to some degree, it can be like that. Legalábbis bizonyos mértékben így érzékeled. But in the spiritual world, the functioning of time is even, you know, more sort of pronounced. More pronounced. Like there's just greater differences in time. A lelki világban az idő az mást jelent. And it's difficult to really comprehend on the basis of our És a experience. saját tapasztalatunk alapján ez egy olyan dolog, amit nehéz felfogni vagy megérteni. Yeah, time in the spiritual world becomes just a background for activities to go on. A lelki világban az idő igazából egy hátteret szolgáltat, egy hátteret jelent a rengeteg zajló esemény mögött. Yeah, and I'm not expecting that you're going to really, it's going to like click exactly and become clear to you, but these are just concepts you can consider. És ezek olyan dolgok, amiről így igazából el lehet úgy gondolkozni. Krishna was dancing with the gopis, who are a group of young ladies who are very closely connected with him. Krishna ő táncolt a gópikkal, olyan fiatal lányokkal, akik nagyon szorosan kötődtek hozzá. And, you know, it appeared they danced the whole night. Egész éjszaka táncoltak. So, I don't know, maybe 8 hours or something like that. 8 órát, vagy valamennyi ilyesmi. But it seemed to them, they started dancing, then it seemed just, you know, they just started, then suddenly, 8 hours passed. De számukra úgy tűnt, hogy igazából csak elkezdtek táncolni, és hirtelen el is tűnt az a 8 órányi idő. And they're wondering, what happened to the night?
És azon gondolkoztak, hogy mi lett az éjszakával, hova tűnt az éjszaka. But actually, by higher arrangement, that night had become lengthened. De igazából felsőbb elrendezésből az az éjszaka hosszabbá vált, meg lett hosszabbítva. It had become 4,320,000,000 years long. 4 milliárd 320 millió évvé nőtt az éjszaka. Haribol, what can we say? Ezzel mit tudunk kezdeni? It's another dimension of Ez a existence. létezésnek egy másik dimenziója. But still they felt that, oh, what happened to the night? It just started, now it's finished. De még mindig úgy érezték, hogy hova lett az éjszaka, most kezdődött és már vége is van. You know, it's partly that experience was there, partly because they were so incredibly happy, like, we cannot imagine such happiness at all. És ez azért tűnt számukra így, mert olyan fokú boldogságot, örömet tapasztaltak, ami számunkra nem tapasztalható. And partly because it was just a background to their enjoyment. És ez csak így az idő, az csak így a háttere volt az ő élvezetüknek, vagy az úgy támogatta az élvezetüket. But as we read, it said, in the spiritual world, there's the eternal existence of transcendental time. Who is ever present and without past or future? De ugye azt olvastuk, hogy a lelki világban az a transzcendentális idő, aki jelen van, úgy, hogy nem foglalja magában a múltat és a jövőt. In other words, it's personal. Más szavakkal, ez egy személyes dolog. Yeah. So, I mean, and that, you know, with our experience in the world, that, you know, it does not compute really with us. És a mi világunkban ezt úgy nem nagyon lehet kiszámolni. Elnézést. Yeah. So anyway, it's just to give us a very little glimpse into another dimension of existence. Ez csak arra van, hogy így egy pillanatnyi betekintést nyújtson számunkra a létezésnek egy másik szintjéről, vagy síkjáról. No, maybe I haven't I haven't really given an answer as such. Lehet, hogy nem adtam egy konkrét választ. It's just a concept to consider. Inkább ez egy ilyen koncepció, amit úgy érdemes meggondolni, vagy úgy elgondolkozni rajta. See what happens. You never know what may flash into the head. Szóval gondolkozz rajta, és akkor majd meglátod, hogy milyen gondolatai támadnak. Right. Sorry? He said it was a good answer. Well, anyway, it was something. I said that it got colored a bit for me, so thank you. For him it got colored a bit, so it got some shades. Okay, Some shades okay. of light. Okay. Good. That's nice. Yeah. You know, a lot of these things are very deep. Ezek közül a dolgok közül sok dolognak nagyon mély tartalma vagy jelentése van. And different to what we're used to. És különbözik attól, amihez hozzá vagyunk szokva. So to just understand doesn't work like that. Csak így megérteni, nem így működik. Right. So I think we can just carry on, yeah? With some kirtan? Sure. Okay. All right. How should we do that? Stand up, sit down? We usually do sitting. Oh, you do? Okay. All right. And I should sing? Try to? I'm an old man, you know. And you know what they say? Old age is not for sissies. Anyway. Mondják, hogy az öregkor az nem puhányoknak való, vagy nyápicoknak való. So you'll play the mridanga, is it? Or who will play? Oh, okay. If you like, sometimes we do it like that. Niranja Maharaj says that we put it on the table, the harmonium, so you don't have to sit down on the
floor. Oh, I cannot play a harmonium. Oh, okay. Can you? I can do some extent, but maybe not that much to follow. Not, yeah, following's difficult. So yeah, if you don't mind playing the mridanga, or I mean, if you want, you could try the small ones. You could try the harmonium, or so now you all know the words, right? Szavakat már ismeritek, ugye? Oh right, so okay, there they are, there you go. Itt vannak fönt, és a oldalt is. And for how long should we go on, would you say? Now it's 7:30, so maybe Right. 15 minutes. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Prabhupada, Jai Prabhupada. Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada.